질감과 명암 넣기는 레이어 선택에 있어서 두 가지 버전으로 진행을 해 보겠습니다. 무하고 붉은색 잎사귀는 알파 채널 잠금을 사용합니다. 그리고 녹색 부분의 잎사귀는 클리핑 마스크를 사용해서 진행을 하겠습니다. 먼저 무 부분, 브러쉬는 보노보분필, 크기는 대략 한 20% 정도에서 맞춰 주시고요. 그리고 컬러는 무에서 어두운 부분을 먼저 선택을 해 줄 거기 때문에 여기에서 가장 어두운 색을 선택합니다. 그리고 붉은 잎사귀는 그대로 놔둘 거고요. 녹색 잎사귀로 할 때는 다시 클리핑 마스크 씌워진 레이어로 가서 진행을 합니다. 녹색 잎사귀는 브러쉬를 선택할 때 아래에 보면 산업, 거기에 녹물 브러쉬를 사용하겠습니다.
이제 이 한 장의 레이어에 올가미 툴을 이용해서 부분 부족한 부분을 작업을 해 보겠습니다.